Mtazamaji, leo ni ile siku, leo kitaeleweka. PSG wakipiga dhidi ya Chelsea kwenye FIFA Club World Cup. Na leo kwenye kikosi kizima kipo, tunao mastar, tunao former footballers, watu ambao wanakielewa. Na pia tunaye Fred Arocho yuko ndani. Lakini sisi nianze na wapi? Nitakuwa naanza na Fred Arocho, alafu niende kwa watu ambao wamecheza soka za kulipwa. Fred Arocho, wali? Mambo poa kabisa. Unajua umenishtua sana. Sikujua uko ndani, mimi nadhani uko nje, lakini sawa. Mambo sawa. Ya football. Mambo sawa. Generally hii ni mechi kubwa. Kwa sababu gani nasema hivi? Inadhihirisha wazi kwamba kandanda iko bara Ulaya. Brazil wamejaribu, tumeona timu zao zimeng'ang'ana, lakini it just confirms that football is in Europe. Maana unaona timu hizi mbili, moja kutoka Uingereza, nyingine kutoka Ufaransa, zimedhihirisha kwamba kandanda inapatikana tu bara Ulaya. Angalia walivyocheza. Najua tutadadisi hayo baadaye, lakini angalia mabao ambayo yamefungwa. Nimefurahia sana anavyocheza PSG. Free flow, ni mfungaji mzuri PSG. Chelsea alipoingia katika michuano hii watu wakutarajia afanye mengi, lakini amedhihirisha wazi kwamba ni babe. Ni babe. Pia nitakuwa nakuuliza baadaye ni timu gani unaona mwisho wa siku ikitoa ubingwa. Lakini on the other side tunaye Innocent Mutiso, 3 times champions with football, 3 times champions of the Football Kenya Federation Premier League. Umepiga na Gor Mahia, kwa sasa umeamua imetosha. Tuzungumzie kuhusu soka. Hali vipi jioni ya leo? Safi sana. Mambo iko fiti, natarajia mchezo mzuri baina ya hizi timu mbili, PSG dhidi ya Chelsea kwa hii finali ya Club World Cup, the revamped Club World Cup ya 32 teams, the first one in history. Timu zote mbili zinakuja kwa hii mechi zikiwa on top form. Ukiangalia timu kama Chelsea, out of the last 15 matches wameshinda 13 matches and losing only twice, and kwa hiyo Club World Cup wamefungwa mara moja pekee. Ukiangalia PSG now in the last 12 matches wameshinda games 11. Kwa hivyo ukiangalia timu zote mbili zinakuja kwa hii mechi ziko in top form. Kwa hivyo tunatarajia mechi mzuri sana kabisa. And then you can't talk about football bila football in Kenya. Kama utamtaja Dennis Oliech, kweli. Amekuwa kwenye timu ya taifa Harambee Stars, ni amekuwa kama nahodha. Pia amecheza kwenye ligi ya Ufaransa ambayo ni Ligue 1. Dennis Oliech, one of the biggest fan of Ligue 1. Hali vipi saizi, unahisiaje? Niko salama. Asante sana TV47 ni kwa kunialika. Tunasema there is a newborn baby amezaliwa. Football sasa imerudi France. France ilikuwa imeandaretiwa sana. It's a newborn. Mimba ni tumengoja for 9 months. Imefika. Paris is the best team now in the world. Mwenye anakata a comment hapo chini. Now Paris is the best team in the world. And also it's the best team after a big project yenye walifanya. Uliangalia tangu waanze kubuild the squad, tangu enzi ya kina Kylian Mbappe, Verratti alikuwa pale, Sergio Ramos, Messi wamekuwa pale, Neymar wamekuwa pale. But at the end of the day the project inakaa kama imeanza kujipa, sababu wameleta some, now they are playing as a team. France football na ni one of the teams, ni one of the leagues zenye watu walikuwa wanasema ni famous leagues. Yeye ukiwa kule ilikuwaje? Wewe ndio kwa maana ninakuambia mimba ishatoka. Wamejaribu kila mtu. Wamejaribu Ibrahimovic, wamejaribu Messi, wamejaribu Neymar. So ni kama tu ilikuwa tu iko kwa tumbo. Sasa hii unaona vile imetoka. Sasa ndio hiyo mtoto ashaanza. So Paris wanaendelea bado hata next year. I think hata bado tu ndio watabeba bado Champions League next year. They are the current UEFA Champions League champions, lakini pia wanapiga dhidi ya Chelsea ambao ni mabingwa mara mbili wa ligi ya klabu bingwa Ulaya ambao ni UEFA Champions League. Je, who will be emerges victorious? Lakini kwanza before tusonge tuangalie head to head, timu hizi mbili zimeweza kumenyana haja ama timu hizi mbili zimeweza kupatana aje? Head to head ukiangalia on the other side this season, PSG have been better comparing to Chelsea. Comparing to Chelsea this season, PSG wanakaa a strong team. Vile alivyosema Dennis, wakati Dennis alipokuwa anacheza kule Ufaransa ndio wakati walipokuwa wanaweka zile muundo msingi. That is when the infrastructure walikuwa wanajaribu kuibuild, and now they are reaping out of what they invested. I think kuna transformation. But one thing I like about the English Premier League is that it may remain very strong. Umeona there's a time the German league did so well, the Bundesliga, and when we were someone like me was coming up, Nicky Groh, the German league was so big. Kukawa na ile time English ikaingia, and as he said the French league is coming up so well. So ni investment too.
You just have to invest. Look at the amount of investment that PSG has done in the last 10 years. They've spent billions of dollars, if naweza tumia dollars, because currently it's being played in the USA. So what I'm trying to say is that football is not an event. Football is a process. It's a process that PSG will start 10 or so years ago, and they're going to reap. And it will be in another 5 years. Utakuwa unaona tu PSG king'ara. Because waliweka seed, wakaipalilia, wakaimwagia maji, na sasa wanazoa. Wengi wamesema kwamba itakuwa vigumu sana Chelsea kuweza kushinda mechi hii. Other than the facts on the ground, the transition at Chelsea, mimi nasema it will be their main undoing. Because look at what has happened in Chelsea for the last 6 to 8 months, or let's say 1 year. They've been having a transition. There's a time they had very many players in the team. They signed a lot of players. And unaona kwamba coach anajaribu kuchuja. They've scored a total of 12 goals so far in this tournament. PSG has scored 16 goals. These facts, ukiziweka, zinakushow tu where most likely this game will go. But all said and done, it is an achievement for Chelsea kufika kwa hii finals. They came as underdogs, but it's a very big achievement. And for me, it is a beginning of better things for Chelsea next season. The 5 matches or 6 matches they have played in this tournament is giving them a spring for next season. Spring for next season. Ukiangalia pia the defense of the PSG, one of the best team in the world currently. They have conceded only 1 goal, na hiyo 1 goal ni game ambayo walipoteza. Their defense and their structural play inazuia, ina protect their goalkeeper. Well, ukiangalia PSG wamefungwa ile game moja peke yake na Botafogo, na ilikuwa ni mechi la pili after walipiga tena timu ya huko Spain, Atletico Madrid mabao 4-0. And PSG ukiangalia defense yao ni mzuri sana. I think the last time walipigwa mabao 2 ni dhidi ya Aston Villa pale Champions League. So since then wamekuwa free flowing football, wamekuwa kicheza vizuri sana. Sasa they are playing as a team. Before ilikuwa a team of individuals when Neymar alikuwa hapo, Messi alikuwa hapo, Kylian Mbappe alikuwa hapo. I think on paper that's the best forward in the world. But then again ukiangalia walikuwa wanacheza kama individuals. Maybe kama wangepata coach huyu yuko sahi Henrique, maybe things zingekuwa tofauti. But then again amekuja at the right time when alikuja na push out their star player mwenye alisema vizuri sana that hana ajaleta hiyo cohesion, ameleta division kwa team, kwa sababu alisema hii team sio a team of individuals, hii ni team, na team lazima ishikane vizuri sana. Na actually kama Kylian Mbappe ako PSG, the coach current coach alisema that PSG plays better when Kylian Mbappe is not in the starting 11. So after hapo alitoka, na sahi ukiangalia PSG washashinda treble, na sahi wanaenda kushinda taji lao la 4, na kila kitu ina line kwao. All the stars are aligned to them. Ukiangalia the way they are going forward, vile wana press teams, and ukiangalia zile teams pia wamecheza nazo, ukiangalia their road to the finals, wamecheza teams kubwa sana. Wamepiga Bayern Munich, wamepiga Real Madrid, wamepiga Atletico Madrid, and Seattle Sounders, albeit hiyo Seattle Sounders si watu wengi sana wanaijua juu huko Marekani. They are saying some of the players walikuwa ni plumbers bana pale wachukui football kama their main career. But ukiangalia hii mrengo mwingine wa Chelsea hawajapata teams ngumu sana. So hii ndio itakuwa their main litmus test kwa hii tournament. Speaking of litmus test, ukiangalia pia on the other side of Chelsea, they are one of the best team in the tournament. Ukiangalia pia in terms of the shot on targets, they are leading kwa shot on target. Na tonight they have to go past PSG. Je, watapenyeza? Na ni which structure do you think watapenyeza? Nitajaribu ni make it short. Chelsea, they have got nothing to lose. Chelsea hata wamekuwa shocked wamefika hapo. Chelsea wamekuwa shocked. Sabu wangepita, kuna City walikuwa kwa hiyo line yao. So City vile walitolewa. So bado hata City ingekuja ingetoa Chelsea kama maybe. So Chelsea wanaenda hiyo game like 22 na ma players ukipata team inaenda game hawana something, wanakuanga wabaya. Pressure iko kwa Paris.
Paris sahii wamejiweka ile klasi ya Real Madrid, wamejiweka au sasa wanataka kuwa na ile 5-star ya Champions League. Wakiluzi game watajam sana, at least ni walose with the Real Madrid, lakini si Chelsea. Au sahii Chelsea na Paris you can't compare. Hata Arsenal huwezi compare. Paris sasa huwezi compare hata Arsenal. Wacha guze. Huwezi compare Arsenal Paris. Tamalizie. Alisema ni 1 point. Do you know Paris wamefunga teams kubwa za world? Ni uongo ama si uongo? Kweli? Wamefunga timu zote za world. Na Real Madrid walikuwa wametafuta Paris for long. Walipata dawa yao. Walikuwa wamengoja Paris miaka mingi. Ikakuja. Walipata. So Paris imefunga timu number 1 na number 2 za England. So Chelsea. So we utapata ni Chelsea watende game ni wamerelax. And that's the best thing ya Chelsea. Inaweza shock Paris, lakini Paris they have everything. Football yao haijawahi onekana in the entire world. Only one club walijaribu, Barcelona. But hao walikuwa wanajaribu na one player, Messi. Hiyo role, unaona the system Paris wanacheza, wameichukua from Barcelona, wakaichange, wakaibadilisha sasa ni the whole team wanacheza vile Messi alikuwa anacheza. So Paris hawananga striker. So Paris you cannot mark anyone. So ndio kwa maana mimi nakwambia Paris is the best team in the world. Arsenal walikuwa ni wanasema tupeni Paris, tupeni. Si walipewa home na away. Walifungwa game zote mbili. Tulicheza Champions League. Champions League tulicheza games 3 dhidi ya PSG. Tuliwapiga 1-2 group stages. Sasa kwenye kwa knockouts when it mattered, when time hakuwa na striker, kapigwa. No. Wacha nikwambie, hakuna big team inaweza sema hamuna striker. You have the money. You have to put another big striker on the bench. So ukiona team ati wanasema hawana striker, that's not a football. That's why Arsenal may go for the best in the world. Wakishampata next season vile umesema PSG watashinda. Hawatashinda slogan CL. Arsenal tutashinda. Next season Champions League. Tuachane na Arsenal. Tunajua hiyo ni slogan ya next season. Anyway, ametaja some of the key players. Dembele this season. Ukimention Ballon d'Or pia una mention Dembele. Arocho. Basically, I'm looking at a team that is well balanced, that is in PSG. I'm not looking down upon Chelsea. Chelsea is a good side, but I'm looking at a team that is well balanced. Angalia defense ya PSG off the block when they are attacking. They attack. Angalia Hakimi. Hakimi is like he's always on training. Look at the second goal they scored against Real Madrid. Look at how he sprint. Look at the balance that he brings in that defense. Look at the firepower that he brings kwa hiyo striking force. But all said and done, I'd like to look at things differently. Moving into these finals, I'm looking at the amount of money that rolled in this tournament. $1 billion US, guys. Unajua sisi uchukua football very cheap here in Kenya. Look at that amount. Look at the fact that these 32 teams will share $1 billion US. And the winner will be walking. And that is a colossal amount of money. Look at the fact that whoever is going to win and could win $125 million US. Guys. Waliweka hiyo money because watu wako wanataka hii tournament happen. Club mingi zilikataa. Sababu wacha nikwambie Arocho. Unaona hizi club zimefika huku quarters, watapata shida kwa ligi. As a player, we know hata huyu anajua. Fatigue. Hata me, I'm happy City walitoka mbele. Cause tupumzike. Arocho, after football, mwili huwezi buy. You need ile rest ya kuenda tu for 2 months. A holiday. Key point. So hiyo watapata shida. Hata Chelsea na Paris. Uzuri ya Paris, ligi yao bado tu watabeba. So sabu okay. Amekubali ni farmers. No. Ni French league huwezi compare na England. England wako juu. But sasa hizo teams zimefika hapo juu zitakuwa na ni fatigaro chocha tu uendelee tena, but jua clubs zilikuwa zimekataa higi. Yes, I like. So ndo kwa maana doe kekwa mingi ndio clubs zifanye nini? Ziingie. And guys, back to the football, tukiangalia pia stats pia head to head, timu zote mbili vile zimepiga, tutakuwa na hapo kwa screen tuangalie hizi zimepigwaje. Lakini tukiangalia pia vile zimepigwa,
Joao Pedro, the signing, ndo hizo zimekuja. Thank you. Head-to-head, Chelsea 16, PSG they have scored 16 goals. Chelsea on the other side they have scored 14 goals. Clean sheet, ama wamefungwa, keep 5 clean sheet. On the other side Chelsea 3 assists, 11 assists, 9 assists on the Chelsea. Passes ndo hizo 4,265 passes for PSG, 3,755 for Chelsea. When it comes to yellow cards, 13 yellow cards for Paris Saint-Germain. Luis Enrique's side, that one. And on the other side, Chelsea, 10 yellow cards. Red cards, 0 red cards, 1 red cards. Speaking of the stats, tukiwa nazo hapa head to head. You know, kitu moja musemanga, wanawake wanaweza danganya, wanaume wanaweza danganya, lakini numbers never lie. Statistics never lie. And ukiangalia hizi stats, ukiangalia clearly PSG ndo wako juu. Ile hata hiyo game moja walifungwa dhidi ya Botafogo, ukiangalia the statistics in that game that really mattered. Ukiangalia the performance of PSG, they had 75% possession against 25% possession for Botafogo. They had 16 shots as opposed to only 4 shots for Botafogo. And if Chelsea kama wangeza kuangalia hiyo mechi ya PSG versus Botafogo, waone Botafogo just waliachia PSG wapate mpira. They only kept their discipline formation, and walikuwa tu wanarove tu, wanajaribu kusoak in all that pressure, and ndio maana hiyo game ilienda only 1-0. So Chelsea kama ile wanataka mpenyo dhidi ya PSG, kitu ya kwanza wako ready kusafa, wako ready kuachia PSG wapate mpira, na any chance wanapata lazima wapige bao. Na saa hii ukiangalia Liam Delap alikuwa suspended in the semi-finals. Unapata Chelsea atakuwa in contention kuanza this evening, although hiyo lineup nimeona ni Joao Pedro ndo anaanza, kwa sababu game ya Fluminense in the semi-finals alipiga mabao mbili hiyo mechi. So yeye ndo anaanza hii game ya PSG playing in a 4-2-3-1 formation. So the statistics zina speak a lot sana juu ya hii mechi. Team zote mbili ukiangalia going forward they are so good. Chelsea 14 goals scored with PSG 16 goals scored. But sasa tukianza kuangalia kwa goals conceded, Chelsea hata si bao 3 wameconcede, kwa sababu their second game against Flamengo they were beaten 3-1. So hapo I thought the clean sheets hizo. I thought goals conceded. So the goals conceded by Chelsea zimekuwa ni mingi sana. Wameconcede 5 goals in this tournament. So itakuwa ni ngumu sana playing against a team like PSG who huwezi jua malibao itatokea. Hata kama Dembele hayuko in the side, the team is still playing, inacheza vizuri sana. Asa Dembele akiingia ni kama kuongezea chumvi kwa hiyo stew. Kwa hivyo hii mechi itakuwa ni ngumu sana kwa team ya Chelsea, kwa sababu ukiangalia PSG ni watu wamejipanga. Vile Oliech amesema, currently PSG ndio the best team in the world. Oliech passes 4,265 for PSG, 3,755 for Chelsea. Inamaanisha nini? No, inamaanisha Paris wana keep the ball sana. Vile Barcelona ndio wanakuanga na hiyo statistic. Barcelona then City. So Paris wamepita ni Barcelona. Hao ndo wana keep the ball sana. So ukiangalia hivyo Paris wata keep the ball sana. Sababu Paris ball yao lazima ipite kwa mid. Madefender ni ball inapita from everyone. Madefender, mid. So si kama Chelsea ni ball yao maybe tu yao ni long. So ndo kwa maana unaona ni statistic. Yeah. Ni wako juu. Ni Paris wako juu. Understand pia ukiwa football ulikuwa wacheza defense, usikatae. Lakini Luis Enrique anakaa ni kama ameleta the Catalan type of football, the tiki-taka type of football, the Barcelona type of football uko Paris. Angalia the assists yenye timu imepiga, angalia the clean sheet, angalia even not speaking of also discipline, red card hawajapata, but hapo kwa red card PSG walipata red card mbili dhidi ya Bayern Munich. And at the end of the day pia wakashinda. It's about protecting the ball and also protecting your goalkeeper. Yellow cards 13. Well, I think the defensive discipline, once again, nitaongea kuhusu defensive discipline ya PSG and the defensive balance that they have. The discipline, what I mean is whenever Mendy on the left and a move, whenever Hakimi and a move on the right, they're still very intact.
utapata kwamba defense Vitinha labda ta fall back kidogo to make sure that ile balance iko pale. And that's why unaona kwamba conceding yao ni ngumu sana. But when they are going up front, anaitwa Doe on the right, Desire Doe on the right, and when Dembele yuko hapo katikati, the speed, the way, unajua transition from your defense moving out to attack is very important. Na hiyo ndio kitu inafanya PSG inapata watu wengi, and I hope Chelsea will have read that. Ifike point kwamba Chelsea can contain ile pressure na ile speed na kama that's unaona kwamba their defensive discipline iko poa, going by the sheet ambayo umetupatia hapo. I like the fact that PSG is keeping the ball, and that's why unaona kwamba wako na 4,265 passes. They keep that ball. Losing the ball in such a game is disastrous. Usipoteze your ball. Chelsea, yes, and that's why unaona kwamba they've reached the finals. Look at the fact that they keep the ball. The passes they've made, 3,755, for me is impressive. But all in all, what I'm expecting kwa hii game ni very cautious. The two teams are going to be very cautious in the beginning. Kitu ili mess Real Madrid is the first 15 minutes that conceded, I think, 2 goals. Hii ndili wa mess. Yes, PSG could have ingechapa tu Madrid, but ingechapa vile ilichapa 4. I think that 4 was far-fetched. It was stretched sana, and it's because they didn't keep their defensive discipline. Look at how they conceded the first 2 goals. Very cheap. And that's why I believe that hii game itakuwa quite tight at the beginning, the first 20 or so minutes. It will be very tight. Everybody ataku keep the ball to make sure that I drop and conceding a goal. But whoever will score the first goal, ukiniuliza, atakuwa na advantage kubwa sana. Because now, other than protecting his goal, atakuwa na that option up front to make sure that anapata bao. Anapata bao. Ukiangalia pia head to head, not really head to head, but also player statistic. Joao Pedro amekuja, but then again he's one of the best players for Chelsea. Angalia vile alicheza their last match. Chelsea wanaambiwa bado hawajapatana na big team, bado hawajapatana na European Giants. Vile nilisema hapo awali, hii ndio itakuwa the litmus test ya Chelsea juu ukiangalia from the group stages all the way to the finals, zile teams wamecheza nazo. I think the only team of huge substance yenye inajulikana vizuri sana ni Benfica, of which they drew in normal time, but at the end of the game, after extra time, they won 4-1. So for Chelsea, ukiangalia mali difference itakuwa ni hizo duels kwa kiwanja. Ukiangalia Joao Pedro sahi atacheza na hiyo the center backs wa PSG, that is Marquinhos and Lucas Beraldo mwenye amecome in for William Pacho mwenye alipigwa red card. Game ya PSG versus Real Madrid, Lucas Beraldo hakuwa that much troubled because ukiangalia pia frontline ya Real Madrid, they didn't really trouble defense ya PSG. So hii itakuwa a good litmus test for Chelsea, and hizo deals ita determine kama Chelsea watashinda hii game. Wakishinda at least in 5 of the 10 of those duels, when ukiangalia Arocho ameongelelea juu ya Desire Doe, atakuwa akimenyana na Cucurella. Hiyo duel mwenye atakama out on top, then inamaanisha yeye atasaidia team. This other side kuna Kucha Kvaratskhelia atacheza dhidi ya Reece James. Hapo duel mwenye atashinda hiyo duel ndio mwenye atasaidia team. Hapo katikati kuna Vitinha, kuna Moise Caicedo. Hiyo duel ndio tutajua vile itakuwa. Kuna Neves hapo katikati pia na Enzo Fernandez wa Chelsea. Hiyo duel mwenye atashinda ndio mwenye atasaidia team. And nikiangalia team ya PSG, how players ni ngumu sana kumark player vile tu Lecha alisema hapo awali. Juu kila player ana move and bao pia inatokea from any side. Yeah. Their top scorer ni nani? Like 3-4 players wako na 3 goals and below, and wengine pia wako na 2, wameshikania 2. So any goal inaweza toka from anywhere. Niliona game ya Real Madrid versus ya PSG, and bao from build up from behind, liona Vitinha alienda mpaka kwa goalkeeper akamwanzia ball. Hiyo ball akapatia Mendes akachange mpaka kwa Hakimi. By the time Hakimi anatuliza hiyo mpira, Vitinha alikuwa shafika hapo. So kwa hivyo Chelsea lazima wakue focused kutoka minute 1 mpaka 90th minute. Ukiangalia statistics, na kurudisha nyuma kidogo, statistics, PSG in the first 20 minutes, yeah, they've scored 4 goals in this club World Cup.
first half zote wamescore 10 goals. So PSG in the first half wanaanza very strongly, and Chelsea lazima kuwe focused from the first minute to the last minute, just like vile Botafogo walikuwa focus. Na Chelsea, kama coach wa Chelsea ni mjanja Maresca, anajua timu yake si team kabisa, bado hajashikana vizuri kwa sababu aliassemble tu last season. They have so many players, hawajakuwa kama timu moja kama PSG vile wamekuwa team for several years. So wameshikana, kunio cohesion, kunio chemistry, players wote wanajuana vizuri sana. Automatically unajua vizuri sana nafaa kupatia Ousmane Dembele pass hapa hivi kwa mguu yake ya kushoto. Najua vizuri sana nafaa kupatia Kwicha Kvaratskhelia mguu kwa mguu wake wa kulia, nampatia ball vizuri sana. So kwa hivyo Chelsea lazima kuwa makini kutoka kwa dakika la kwanza mpaka dakika la mwisho. Ameongelea kuhusu midfield, tukiangalia pia some of the midfielder. Fabian Ruiz atakuwa pale na amekuwa key among the players for PSG. Oliech, the midfield ya PSG, tukiangalia pia the midfield battle. If you want to win against Paris, lazima ushinde midfield place. Paris, they are the best in midfield. If you want to win against Paris, lazima ushinde na midfield. Ukishika midfield ya Paris, ni wamekuisha. So like Chelsea kwa nini statistic. Chelsea wako na the biggest player in the world. Chelsea buys ni wanabaingi tu player. Au baingi ni player because ya number. Chelsea they go on a highest bidder. Arsenal wakitaka ni player, Chelsea wamechukua. So wendo kwa maana unaona Chelsea hawawari hata final. Ukicompare squad ya Chelsea na ya Paris, huwezi compare. Chelsea wako juu kwa squad. In terms of individual buying players, Chelsea wako juu. So unaelewa, but sasa uzuri ya Paris ni watu wako wamemold your team ni in for long. Na Chelsea hawata mold team yao. Chelsea si team ya kumold. Chelsea wanaweza buy player 10. Hata next season watafanya tu same. Sasa mi as a fan of Chelsea ni poleni, but Chelsea haitawahi buildika. Chelsea wako na do mingi. Chelsea they can never build a team. Iko iwestiwe. Chelsea ndo team ya England haiwezi buildika. I don't know if I'm wrong. Rocho. Chelsea wanaendanga to the best player. So atabuy 6 players wanawafeed next season. So hata wacha nikwambie, every player anataka kwenda Chelsea. Assign big in contract, hata yakika bench ajali. Yakika bench 1 year, as long as my man is there, akifukuzwa yeye anaenda. Rocho, a quick one because we have to take a break kidogo, tuache news ziendelee afu turudi tena baadaye. Your player to watch? Well, my player to watch, I think I'll go for the Chelsea defense because they'll be on duty leo sana. I'm seeing a lot of job hapo katikati in the central defense. Chalobah, naona atakuwa na kazi sana. For me, he is my player to watch because he's that balance between him na Colwill will give Chelsea the advantage they need. If hawataweza kuelewana, and then that cushioning ya Caicedo in that midfield will also be an area to watch. Why am I saying this? I'm expecting PSG to move very fast into that defense. So these 3 players nimewataja, for me are the players who are going to make this game kuwa na mabao mengi ama kuwa na less. Once again, Caicedo in that midfield, Chalobah in that central defense, wakiwa na Colwill. I'm expecting them, kama watasimama then hakuna mabao, but if watasambaratika then we'll see a lot of goals more so in the first half. Okay. Actually hizo bao mbili dhidi ya Real Madrid, it is the forward line ya PSG ndio waliwa make kwa hizo mistakes, waliwa press from the first minute, wanawa press kwa half ya kwa defensive third ya Real Madrid na wakawa make into mistakes. Walifanya Asensio aka make blunder, Fabian Ruiz akafunga, Rudiger aka make blunder, Fabian Ruiz akafunga bao ya pili. You know, should we expect Chelsea to make some changes? Kwa haraka tu alafu tuchukue break. Changes as in changes? From the winning side. No, Chelsea bado tu stick with the same when you walitoka ni semi-final because hawezi change to final. So they are still ni fresh, watabaki hivyo. So and then Paris you can never, hakuna timu tu utawatch.
Paris anyone can score. Okay. And that's the best of Paris. Okay, tumemaliza after first half lazima turudi na second half. Zidi kukita kambi hapa. We are going to talk matters football so far as long as FIFA Club World Cup is concerned. Fred Arocho, Innocent Mutiso and Dennis Oliet wanazidi kukita kambi hapa. Usiondoke. We are going to come back with a strong in-depth analysis.